The Assembly will continue its consideration of Agenda Item 8 entitled General Debate. The Assembly will hear an address by His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Please, order in the hall. 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 Please, order in the hall, and please be seated. Please, order in the hall. Mr. President, the families of our dear hostages languishing in the dungeons of Gaza, ladies and gentlemen, last year I stood at this podium and I showed this map. It shows the curse of Iran's terror axis. This axis threatened the peace of the entire world. It threatened the stability of our region and the very existence of my country, Israel. Iran was rapidly developing a massive nuclear weapons program and a massive ballistic missile program. These were meant not only to destroy Israel, they were meant also to threaten the United States and blackmail nations everywhere. From Gaza, Yahya Sinwar dispatched waves of Hamas terrorists. They stormed into Israel on October 7th and committed acts of unspeakable savagery. From Lebanon, Hassan Nasrallah had launched thousands of missiles and rockets at our cities, terrorizing our citizens. In Syria, the murderous dictator Assad hosted Iran's forces, tightening a noose of death around our throats. In Yemen, the Houthis launched ballistic missiles at Israel while choking global trade at the mouth of the Red Sea. So what's happened over the past year? We've hammered the Houthis, including yesterday. We crushed the bulk of Hamas's terror machine. We crippled Hezbollah, taking out most of its leaders and much of its weapons arsenal. You remember those beepers, the pagers? We paged Hezbollah. And believe me, they got the message. And thousands of terrorists dropped to the ground.
We destroyed Assad's armaments in Syria. We deterred Iran's Shiite militias in Iraq. And most importantly, and above anything else that I could say to you or that we did in this past year, in this past decade, we devastated Iran's atomic weapons and ballistic missiles programs. So here's where things stand today. Half the Houthi leadership in Yemen, gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. Israel's 12-day war with Iran, which I renamed Operation Rising Lion, that's from the Bible. This 12-day war will go down in the annals of military history. Our daring pilots neutralized Iran's missile defenses and took control of the skies over Tehran. And you saw this. Israeli fighter pilots and American B-2 pilots bombed Iran's nuclear enrichment sites. I want to thank President Trump for his bold and decisive action. President Trump and I promised to prevent Iran from developing nuclear weapons, and we delivered on that promise. We removed an existential threat to Israel, and a mortal threat to the civilized world. We lifted a dark cloud that could have claimed millions and millions of lives. But, ladies and gentlemen, we must remain vigilant. We must remain absolutely clear-minded and vigilant. We must not allow Iran to rebuild its military nuclear capacities. Iran's stockpiles of enriched uranium, these stockpiles must be eliminated. And tomorrow, UN Security Council sanctions on Iran must be snapped back. Thanks to the resolve of our people, the courage of our soldiers, and the bold decisions we took, Israel rebounded from its darkest day to deliver one of the most stunning military comebacks in history. But we're not done yet. The final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again, no matter how diminished their forces. That is why Israel must finish the job. That is why we want to do so as fast as possible. Ladies and gentlemen, much of the world no longer remembers October 7th. But we remember. Israel remembers October 7th. On that day, well, I'll tell you, you can remember October 7th too. You see this large pin here? It's a QR code. What I ask you to do is hold up your phones, zoom in, and you too will see why we fight and why we must win. It's all in here. On October 7th, Hamas carried out the worst attack on Jews since the Holocaust. They slaughtered 1,200 innocent people.
including over 40 Americans and foreign nationals from dozens of countries represented here. They beheaded men. They raped women. They burnt babies alive. They burnt babies alive in front of their parents. What monsters. And these monsters took more than 250 people hostage. And those included Holocaust survivors, grandmothers and their grandchildren. Who takes hostage grandmothers and grandchildren? Hamas does. So far, we've brought home 207 of these hostages, but 48 still remain in the dungeons of Gaza. 20 of them are alive, starved, tortured, deprived of any daylight, deprived of humanity. These are the names of the 20 living hostages. Matan Angrest, Gali and Zerv Berman, brothers, Elkanah Buchbot, Rom Braslavsky, Nimrod Cohen, Ariel and David Cunyo, another pair of brothers, Guy Gilboa Dalal, Eviatar David. You saw the picture of Eviatar David, emaciated, forced to dig his own grave. Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kupperstein, Omri Meran, Eitan Moore, Yosef Chaim Ochana, Alon Ohel, Avinatam Or, and Matan Tsengarker. Now, ladies and gentlemen, I want to do something I've never done before. I want to speak from this forum directly to those hostages through loudspeakers. I've surrounded Gaza with massive loudspeakers connected to this microphone in the hope that our dear hostages will hear my message. And I'll say it first in Hebrew and then in English. אחינו הגיבורים, מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני פונה עליכם מעל בימת האו"ם. לא שכחנו אתכם, אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה. החיים והחללים כאחד. Our brave heroes. This is Prime Minister Netanyahu speaking to you live from the United Nations. We have not forgotten you, not even for a second. The people of Israel are with you. We will not falter and we will not rest until we bring all of you home. Ladies and gentlemen, thanks to special efforts by Israeli intelligence, my words are now also being carried. They're streamed live to the cell phones of Gazans. So to the remaining Hamas leaders and to the jailers of our hostages, I now say, lay down your arms. Let my people go. Free the hostages, all of them, the whole 48. Free the hostages now. If you do, you will live. If you don't, Israel will hunt you down. Ladies and gentlemen,
Much of the past 2 years, Israel has had to fight a seven-front war against barbarism, with many of your nations opposing us. Astoundingly, as we fight the terrorists who murdered many of your citizens, you are fighting us. You condemn us, you embargo us, and you wage political and legal warfare, it's called lawfare, against us. I say to the representatives of those nations, this is not an indictment of Israel. It's an indictment of you. It's an indictment of weak-kneed leaders who appease evil rather than support a nation whose brave soldiers guard you from the barbarians at the gate. They're already penetrating your gates. When will you learn? You can't appease your way out of jihad, and you won't escape the Islamist storm by sacrificing Israel. To overcome that storm, you have to stand with Israel. But that's not what you're doing. As the prophets of Israel foretold in the Bible, you've turned good into evil and evil into good. Now I want to drill down on this. Take the false charge of genocide. Israel is accused of deliberately targeting civilians. Ladies and gentlemen, the opposite is true. The head of urban warfare studies, Colonel John Spencer, he's perhaps the world's greatest expert on urban warfare. And he says, Israel is applying more measures to minimize civilian casualties than any military in history. And because we're doing that, the ratio of non-combatant to combatant casualties is less than 2 to 1 in Gaza. That's an astoundingly low ratio, lower than NATO's wars in Afghanistan and Iraq, especially when you consider that Gaza is one of the most densely populated urban areas on Earth. It has hundreds of miles of terror tunnels underground, and it has countless terror towers above ground, and thousands of terrorists embedded in the tunnels and in these towers in civilian areas. If you want to see what measures Israel takes to avoid civilian casualties in this war, just look at what we're doing now in Gaza City, the last Hamas stronghold, one of the 2 last strongholds. For 3 weeks, Israel dropped millions of leaflets, sent millions of text messages, and made countless phone calls urging civilians to leave Gaza City before our military moves in. At the same time, Hamas implants itself in mosques, schools, hospitals, apartment buildings, and tries to force those civilians not to leave, to stay in harm's way. And it often threatens them at gunpoint if they try to do so. For Israel, every civilian casualty is a tragedy. For Hamas, it's a strategy. Hamas uses civilians as human shields and as props in its sick propaganda war in Israel, against Israel, a propaganda war that the Western media buys hook, line, and sinker. Now, despite Hamas's threats, close to 700,000 Gazans, almost 750,000, have already heeded our calls and moved to safe zones. Now I want to ask you a simple question, a simple, logical question. Would a country committing genocide plead with the civilian population it is supposedly targeting to get out of harm's way? Would we tell them, get out, if we want to commit genocide? We're trying to get them out. And Hamas is trying to keep them in. And this charge is so baseless. The comparison to genocide, wholesale slaughter of populations. What, did the Nazis ask the Jews to leave, kindly leave, go out? Did others, you want me to name all the genocidal leaders of history? Just go one by one. Did anyone do this? Did they say, get out so we can come in? Of course not. So the truth has been turned on its head. Hamas, a genocidal terrorist organization whose charter calls for the murder of all Jews on the planet. This genocidal organization is given a pass. It's barely mentioned. While Israel, which does everything it can to get civilians out of harm's way, Israel is put in the dock. What a joke. You want to hear another one? Israel is accused
of deliberately starving the people of Gaza when Israel is deliberately feeding the people of Gaza. Since the beginning of the war, Israel has let into Gaza more than 2 million tons of food and aid. That's 1 ton of aid for every man, woman, and child in Gaza. Nearly 3,000 calories per person per day. Some starvation policy. If there are Gazans who don't have enough food, it's because Hamas is stealing it. Hamas steals it, hoards it, and sells it at exorbitant prices to fight its war machine. Last month, even the UN, not exactly a supporter of Israel. You're supposed to laugh, by the way. Last month, even the UN admitted that Hamas and other armed groups looted 85% of the trucks. That's why you have deprivation. Those who peddled the blood libels of genocide and starvation against Israel are no better than those who peddled blood libels against the Jews in the Middle Ages when they falsely accused us of poisoning wells, spreading plague, and using the blood of children to bake Passover matzahs. Anti-Semitism dies hard. In fact, it doesn't die at all. It just keeps coming back with its libelous lies, refurbished, regurgitated over and over again. And I want to tell you something else. These anti-Semitic lies, they have consequences. In recent months, Jews have been assaulted in Canada, Austria, or rather Australia, Britain, France, the Netherlands, and elsewhere. Here in America, an elderly Holocaust survivor was burned to death in Colorado. And a beautiful young couple from the Israeli embassy in Washington was brutally gunned down right in front of the Holocaust Museum there. Thankfully, President Trump's administration is forcefully fighting the scourge of anti-Semitism, and every government here should follow its lead. But instead, many do the opposite. They actually reward the worst anti-Semites on earth. This week, the leaders of France, Britain, Australia, Canada, and other countries unconditionally recognized a Palestinian state. They did so after the horrors committed by Hamas on October 7th. Horrors praised on that day by nearly 90% of the Palestinian population. Now, let me say that again. Nearly 90% of Palestinians supported the attack on October 7th. It's not supported only, they celebrated it. They danced on the rooftops. They threw candies. That's both in Gaza and in Judea, Samaria, the West Bank, as you call it. And it's just the way they celebrated another horror, 9/11. They danced on the rooftops. They cheered. They threw candy. You know what message the leaders who recognize the Palestinian state this week sent to the Palestinians? It's a very clear message. Murdering Jews pays off. Well, I have a message for these leaders. When the most savage terrorists on earth are effusively praising your decision, you didn't do something right. You did something wrong, horribly wrong. Your disgraceful decision will encourage terrorism against Jews and against innocent people everywhere. It will be a mark of shame on all of you. But wait a minute, Mr. Prime Minister, they tell me. Wait a minute. We believe in a two-state solution where the Jewish state of Israel will live side by side in peace with the Palestinian state. There's only one problem with that. The Palestinians, they don't believe in this solution. They never have. They don't want a state next to Israel. They want a Palestinian state
instead of Israel. And that's why every time they were offered a Palestinian state, but were required to end the conflict with Israel and recognize the Jewish state, every time, over the decades, they turned it down. And that is why every time they were given territory, they used it to attack us. In fact, they effectively had a Palestinian state in Gaza. So what did they do with that state? Peace? Coexistence? No. They attacked us time and time again. Totally unprovoked. They fired rockets into our cities. They murdered our children. They turned Gaza into a terror base from which they committed the October 7th massacre. So here's the uncomfortable truth. The persistent Palestinian rejection of a Jewish state in any boundary is what has driven this conflict for over a century. It is still driving it. It's not the absence of a Palestinian state. It's the presence and existence of a Jewish state. And I find it amazing, that the foreign chancelleries and the ministries and all those who pontificate about this, and the leaders, how can they not see this basic truth when it is repeated again and again and again ad nauseum? And I want to say something else. This rejection of a Jewish state not only applies to Hamas, it also applies to the so-called moderate Palestinian Authority. You should know that the Palestinian authorities pays terrorists to slay Jews. The more Jews the terrorists slay, the more the Palestinian Authority pays. The Palestinian Authority names its government buildings, its public squares, its schools, after the mass murderers of Jews, which they glorify as martyrs. They pay and glorify not just the killer of Jews, but also killers of Christians. Christians like Taylor Force, an American veteran who was brutally murdered in Israel by Palestinian terrorists. But, that I hear from the Western leaders. They tell me, the PA promised us it will reform. And I know this time, Prime Minister, it will be different. Yeah, right. We've heard these promises for decades. They always promise. They never deliver. Because you see, the Palestinian Authority is corrupt to the core. They haven't held elections in 20 years. They use the same textbooks as Hamas, exactly the same textbooks. They teach their children to hate Jews and destroy the Jewish state. And Christians don't fare much better. When Bethlehem, the birthplace of Jesus, was under Israeli control, 80% of its residents were Christians. But since the PA took control, that number has dwindled to under 20%. These are the people you want to give a state to? What you're doing is giving the ultimate reward to intolerant fanatics who perpetrated and supported the October 7th massacre. Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane, and we won't do it. So here's another message to those Western leaders. Israel will not allow you to shove a terror state down our throats. We will not commit national suicide because you don't have the guts to face down a hostile media and anti-Semitic mobs demanding Israel's blood. And I want you to grasp something else, which is also distorted in the media. I say this not only in my name or the name of my government, but on behalf of all the people of Israel. Last year there was a vote in the Knesset, our parliament, whether or not to oppose the imposition of a Palestinian state. You want to guess what the results were? Out of 120 members of our parliament, 99 voted against
and only 9 supported. That's over 90%. It's not a fringe group. It's not the prime minister who himself is extreme or he's held hostage by extreme parties to his right. It's over 90% of Israelis. My opposition to a Palestinian state is not simply my policies or my government's policy. It's the policy of the state and people of the state of Israel. Western leaders may have buckled under the pressure. And I guarantee you one thing, Israel won't. Israel's victories over the Iranian... Thank you, I know you won't too, that's good. Israel's victories over the Iranian terror axis have opened up possibilities for peace that were unthinkable 2 years ago. Take Syria. For decades, the very idea of peace between Israel and Syria seemed unimaginable. Well, no more. Today, we have begun serious negotiations with the new Syrian government. I believe an agreement can be reached that respects Syria's sovereignty and protects both Israeli security and the security of the minorities in the region, including the Druze minority. From the founding of Israel, Jews and Druze have been brothers in arms. We have fought together, we've bled together, we built our lives together. When I was a young commander in Israel's Special Forces, my own life was saved by the invaluable advice given to me by a great friend, Salim Shufi, a heroic Druze IDF veteran. And that's why I couldn't sit idly by, nor could Israel sit idly by, while the Druze were being slaughtered by jihadists. And I instructed our forces to stop the massacre, which they promptly did. Peace between Israel and Lebanon is possible as well. I call on the Lebanese government to also begin direct negotiations with Israel. I commend it for its declared aim to disarm Hezbollah. But we need more than words. If Lebanon takes genuine and sustained action to disarm Hezbollah, I'm sure we can achieve a sustainable peace. Of course, until that happens, we will take whatever action we need to defend ourselves and to maintain the conditions of the ceasefire which was established in Lebanon. Our goal is not merely to monitor Hezbollah's actions, but to prevent them from violating the ceasefire and attacking us at any time. But I'm sure that if the Lebanese government persists in its goal of disarming Hezbollah, peace will come very speedily and very readily. Victory over Hezbollah has made peace possible with our two Arab neighbors in the north. Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world. Our victory would lead to a dramatic extension and expansion of the historic Abraham Accords, which President Trump brokered between Arab leaders and myself 5 years ago. And I took note, as I'm sure you did too, of the encouraging words spoken here by the President of Indonesia. This is the country with the largest Muslim population of all nations. And it's also a sign of what could come. Forward-looking Arabs and Muslim leaders know that cooperating with Israel will provide them with groundbreaking Israeli technologies, including in medicine and science, in agriculture and water, in defense and AI, and so many other fields. I believe that in the coming years, the Middle East will look dramatically different. Many of those who wage war on Israel today will be gone tomorrow. Brave peacemakers will take their place. And nowhere will this be more true than in Iran. The long-suffering Iranian people will regain their freedom.
They will make Iran great again. And our two ancient peoples, the people of Israel and the people of Iran, will restore a friendship that will benefit the entire world. Ladies and gentlemen, the horrors that happened on one dark day, October 7th, those horrors happened countless times during the centuries of my people's exiles among the nations. Jewish blood was cheap. Jews were killed with impunity. We had to beg others to defend us. The rise of Israel did not mean that the attempts to destroy us would end. It meant that we could fight back against those attempts. And that is exactly what Israel has done since October 7th. Our sons and daughters fought like lions. Our brave soldiers donned their uniforms and rushed into battle. They were armed with the dreams of the 100 generations of Jews who came before them. The dream of living as a free people in the land of Israel, our beloved homeland for more than 3,000 years. The dreams of living in our own independent state. The dream of having an army to defend ourselves. And the dream of being a light unto the nations, a beacon of progress, ingenuity, innovation for the benefit of all humanity. On October 7th, the enemies of Israel tried to extinguish that light. 2 years later, the resolve of Israel and the strength of Israel burned brighter than ever. With God's help, that strength and that resolve would lead us to a speedy victory and to a brilliant future of prosperity and peace. Thank you very much. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the State of Israel, the Assembly will now hear an address by His Excellency Muhammad Shehbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.
Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المنفقون. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. I wish to congratulate Her Excellency Annalena Baerbock on assuming the presidency of the 80th session of the United Nations General Assembly. I also commend Secretary General Antonio Guterres for his bold leadership of the United Nations in testing times. Ladies and gentlemen, our world is more complex today than ever before. Conflicts are intensifying, international law is being brazenly violated, humanitarian crises are multiplying, terrorism remains a potent threat, disinformation and fake news undermine trust, climate change threatens our very survival, and more so countries like Pakistan. Today, multilateralism is no more an option, it is need of the hour. Excellencies, Pakistan's foreign policy, guided by the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, is based on peace, mutual respect and cooperation. We believe in the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy. Last year, from this very podium, I had warned that Pakistan would act most decisively against any external aggression. Those words of mine proved true. I hope it didn't. But then that is destiny. When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Excellencies, India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer
across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. To the fearless architects of this victory, to every officer and soldier, heirs of our martyrs, their names are forever engraved in glory. To the mothers of our martyrs, their courage guides our path forward, and their sacrifice shall never be in vain, inshallah, God willing. And to every Pakistani, you stood as one unbreakable wall, a bunyanum marsus. Excellencies, though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. Ladies and gentlemen, we're also grateful to our friends and partners, including China, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Azerbaijan, Iran, UAE, and of course, UN Secretary General for extending their diplomatic support to Pakistan at this crucial time. Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this August Assembly of the World Nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive, and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. South Asia requires, ladies and gentlemen, proactive rather than provocative leadership. India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself, as well as the norms of international law. Pakistan has made it abundantly clear, and let there be no doubt once again in anybody's mind, as I said last year in this hall, from this podium, we will definitely and ardently defend, inshallah, the inseparable right of our 240 million people on these waters. To us, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. Ladies and gentlemen, through this august House, I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this very organization, United Nations. Excellencies, the plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure.
For nearly 80 years, the Palestinians have courageously endured Israel's brutal occupation of their homeland. In the West Bank, each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity, and nobody can challenge them and question them. And in Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. In blind pursuit of its nefarious goals, the Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. But speak we must, Madam President, we must speak and speak loud and clear. Our words are too little, too late for Hind Rajab, a child, nay, a little baby. We have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive under Israeli onslaught and atrocities. Can you imagine that little girl, Hind Rajab, as if she was our daughter? Can you imagine not having the compassion to spare her life? My agony and the agony of the entire Muslim Ummah, indeed, I think, the agony of all the nations on the planet is that we failed Hind Rajab, and she will not forgive us in this world and the world hereafter. As they say, ladies and gentlemen, the smallest coffins are the heaviest to carry. I, for one, would know, for I too carried the tiny coffin of a 7-year-old Irtiza Abbas during the recent confrontation with India. He was only 6 years old. Therefore, we cannot and we must not fail these children of Gaza or any child anywhere in the world. We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports Ladies and gentlemen, Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated, and liberated with full commitment and with full force. Excellencies, as far as Pakistan is concerned, we were among the first to recognize Palestinian statehood in 1988. And now we welcome the recognition of the state of Palestine by a number of countries recently around the globe, and urge others to also follow suit, because time and tide wait for none. We are further grateful for President Trump's timely initiative to invite Arab Islamic states 3 days ago here in this building for a consultative session at the United Nations. And I was also part of that consultative process. And I think, and I hope and pray to God that it has rekindled hope for a ceasefire in the nearest future, for which the credit must again be attributed to President Trump for this peace initiative. Excellencies, Israel's recent attack on Doha and its continued violations of the sovereignty and territorial integrity of numerous countries is reflective of its rogue behavior. Pakistan stands unwaveringly with our brothers and sisters in Qatar. We also support all efforts
for a peaceful resolution of the, we also support all efforts for a peaceful resolution of the Ukraine conflict in line with the UN Charter to end human sufferings and global turmoil caused by this protracted war. Madam President, Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. For over 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism efforts, having suffered over 90,000 people. We lost 90,000 people of our country, babies, children, mothers, sisters, brothers, elderly people, doctors, engineers, and also suffered economic loss of $150 billion. Please tell me, put your hand on your heart, that what can be a bigger manifestation of our commitment to fight terrorism and erase it not only from the face of Pakistan, but from the face of this global world. And I believe a man killed in New York is a man killed in Lahore, a man killed in Islamabad is a man killed in London. It's a global village. So I think unless and until terrorism is defeated hands down, this world will not be a peaceful place to live. And for that, Pakistan's sacrifices are probably the biggest around the globe. It must be respected and appreciated, because we are a bulwark. Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows Far East. So I think this is our humble contribution, not only for the people of Pakistan, but the people all over the world. Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA, and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident earlier this year, which was, the train was hijacked and 400 people were kept for days and weeks. And mercifully, by Allah Almighty's grace, our armed forces and law enforcing agencies were able to recover them. Now, as an immediate neighbor and a brotherly country of Afghanistan, Pakistan has a direct stake in a peaceful Afghanistan. We believe that the key to development and prosperity lies in regional stability and connectivity. Pakistan continues to engage with all partners to extend humanitarian assistance, promote economic recovery, and encourage inclusive political framework in Afghanistan. The interim Afghan government must, however, uphold human rights, including women's rights. Above all, we expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva-driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia, the imperative of effectively combating this menace can hardly be overemphasized. Pakistan welcomes the appointment of a UN Special Envoy to combat this scourge. Ladies and gentlemen, while we are confronted with the climate crisis, it demands the most urgent collective action. In 2022, Pakistan faced massive floods of humongous proportions that caused huge losses amounting to $34 billion and many valuable lives lost. This year again, we are dealing with another mega flood with thousands of villages washed away from the face of the earth, millions of people displaced,
more than 1,000 killed, and billions of dollars of crop, livestock, and property washed away, lost to flood waters. Our nation stands united in these testing times, and we are dealing with this natural calamity with remarkable resilience by the grace of God. I have declared a climate emergency to cope with this challenge. The catastrophic floods of 2022 and 2025 this year are glaring examples of loss and damage caused due to climate change. Pakistan, to the contrary, my honorable guests in this hall and through the cameras around the globe, Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually, yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. And then we are told to borrow loans and add on to our debt, huge debt pillars we have over the period of time. This is not fairness. This is not equality. This is not justice. This is not fair play. How can you expect a country which is a developing country facing humongous flood challenges every year due to climate change and no fault of ours, and yet we are told to borrow more loans? I think borrowing loan would be destroying your economy. We will be better off than not borrowing loan and standing on our own feet, working hard, tirelessly, blood and sweat, and we will, inshallah, make Pakistan a great country, inshallah. Ladies and gentlemen, while we deal with climate change, I bear good tidings on the domestic economic front. Socio-economic development and the welfare of our people are among my government's foremost priorities. We have successfully implemented deep-rooted structural macroeconomic reforms, modernized and broadened our taxation system, intensified efforts to mobilize productive investment, and embraced digitization, AI, and crypto as the tools of the future. Strategic partnerships, including our all-weather cooperation with China through the China-Pakistan Economic Corridor under President Xi Jinping's landmark Belt and Road Initiative, are contributors to our progress as I speak. I admire the vision and foresight of President Xi Jinping, whose recently launched Global Governance Initiative, along with other global initiatives, offers a comprehensive framework for a more just, fair, and inclusive development. Excellencies, as a non-permanent member of the UN Security Council, Pakistan is playing its constructive role in conflict prevention. The unanimous adoption of Resolution 2788 under our presidency of the Council has renewed our collective commitment to multilateralism, respect for the UN Charter, and effective implementation of UN Security Council resolutions. Excellencies, at the end, let me assure you that Pakistan will always stand for peace, justice, and development, for a revitalized United Nations, and for cooperative and multilateralism that is fair and inclusive and delivers for all. Therefore, let this 80th anniversary not simply commemorate history. Let us make history and chart a future for the next 80 years with these United Nations as enduring hope for global good. Let us truly strive to become better together. Thank you very much. United Nations, long live. God bless you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan.
The Assembly will now hear an address by His Excellency Li Qihang, Premier of the State Council of the People's Republic of China. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.主席、各位同事、女士们、先生们，今年是世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。80年前，全世界无数仁人志士前仆后继，经过艰苦卓绝的战斗，打败法西斯，抱着永不再战的理想，建立了联合国，开启了构建战后国际秩序、追求和平发展的不凡历程。80年风雨兼程，联合国已成为当今世界最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织。正是因为建立了以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，我们人类社会才实现总体和平，迎来前所未有的大发展、大繁荣。80年，沧海桑田，历史的车轮跨越了世纪。人类社会历经电气化时代、计算机时代，现在已经迈入了数字化、智能化的时代。尽管人类生存发展的环境发生了显著变化，但让世界更美好的追求始终没有改变。回首既往，我们可以从中得出一些宝贵的启示。第一，和平与发展是各国人民最热切的共同期盼。经历过2次世界大战，我们绝不能淡忘鲜血和生命换来的惨痛教训。过去80年，世界总体和平孕育了全球经济的巨大增长。现在，国际社会对推动和平与发展的愿望更加强烈。进一步壮大和平与发展的力量，是我们这一代人义不容辞的责任。第二，团结合作是人类进步最强大的力量源泉。在世界反法西斯战争的峥嵘岁月里，不同社会制度、不同历史文化的国家超越差异，并肩作战，最终赢得胜利。随后的80年，各国又继续通过沟通协作，经受住了冷战对峙、金融危机、大流行病等重重考验。这些都证明了一个朴素而深刻的真理，那就是团结则共进，分裂则俱损。无论前进道路上有多少困难挑战，只要各国团结一心，精诚合作，就能汇聚起
磅礴力量，战胜一切逆流险阻。第三，公平正义是国际社会最重要的价值追求。历史的进程时刻提醒着人们，当强权凌驾于真理之上，世界就会陷入动乱和衰退。人类社会若是倒退回到弱肉强食的丛林法则时代，就必将面临更多的血腥，更多的残暴。在这个世界上，我们既要讲利益，更要讲道义，尤其是大国更应如此。唯有坚持大小国家一律平等，践行真正的多边主义，才能让各方权益得到更好的保障。当前世界进入新的动荡变革期，单边主义、冷战思维卷土重来。历经80年的国际规则秩序受到严重冲击，曾经行之有效的国际体系屡遭破坏，引发的种种乱象令人痛心，令人忧虑。人类再一次来到了何去何从的十字路口。凡天下有识之士，都不禁要问：历经磨难，人类难道不应该更有良知，更加理性的善待彼此，和平相处吗？面对诸如人道主义灾难的种种不堪，难道可以对那些公然践踏公平正义的暴行视而不见，听之任之吗？对一些毫无底线的霸凌霸道行径，难道应该因慑于强权而保持沉默，逆来顺受吗？我们的先辈们在建立联合国之初的那一腔热血和执着追求，难道就任其在历史的天空中随风飘上吗？我们中国人常讲不忘初心，方得始终。我这一次来到联合国的总部，当看到总部大厦门前一字排开的190多面各国国旗迎风招展时，当看到历经岁月洗礼却仍然熠熠生辉的铸剑为犁、打结的手枪等著名雕塑作品时，当看到不同地区、不同民族、不同肤色的工作人员为了人类共同目标通力协作时，我在想，这些代表着和平、进步、发展的人、物、景，就是我们纪念胜利的初心所在，就是我们携手奋斗的使命所在。诚然，我们或许不能回到过去，但我们完全可以创造更好的未来。
中国作为联合国创始会员国，始终积极参与全球事务，努力推动提升人类福祉。这些年，习近平主席先后提出构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议，为应对世界变局、破解紧迫难题，贡献了中国智慧和中国方案。特别是在这个月初，在上海合作组织天津峰会上，又提出了全球治理倡议，强调奉行主权平等，遵守国际法治，践行多边主义，倡导以人为本，注重行动导向，为建设一个更加公正合理的全球治理体系指引了正确方向，提供了重要路径。中方愿同各方一道，采取协调有力行动，解决更多实际问题，推动我们这个世界更加和平与发展。一是在世界变乱交织之际，我们要共筑和平，共享安全。我们各国同处一个地球村，安全上既相互关联，又彼此影响。我们应当坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，尊重各国合理的安全关切，以对话协商和平解决分歧争端。如果执迷于阵营对抗，动辄诉诸武力，只会让和平越来越远。中国始终是世界和平安全的坚定维护者。中国是联合国维和行动第2大出资国，是安理会常任理事国第1大出兵国。在乌克兰危机、巴以冲突等热点问题上，我们积极劝和促谈。中国将继续为推动政治解决热点问题发挥建设性的作用。二是，在全球增长乏力之际，我们要重振合作，谋求共赢。现在世界经济低迷困厄，很重要的原因是关税大棒、做强涉雷等单边主义、保护主义措施在增多。我们应当更加紧密协作，努力寻找和扩大利益交汇点，推动普惠包容的经济全球化，在相向而行中更好相互成就。中国始终是全球共同发展的重要推动者。这些年，中国经济持续稳定发展，对世界经济增长贡献率我们一直保持在30%左右。中国不断扩大对外开放，目前我们的关税总水平已经降到7.3%左右。我们已连续16年是世界第2大进口国。中国还推动高质量共建“一带一路”，合作遍及150多个国家。当前，中国正扎实推进高质量发展，着力扩大国内需求，
我们有信心、有能力保持经济持续向好，继续为世界经济增长提供重要支撑。三是在多元文明激荡之际，我们要倡导对话，美美与共。世界上各个文明都有其独特的价值和底蕴，都应当被承认和尊重。抱持所谓文明优越论，以意识形态画圈子，只会造成更多的对立，更多的对抗。本着包容态度，更多相互交流、相互学习，就能凝聚更多共识与合力。中国始终是文明交流互鉴的积极践行者。未来5年，中国将面向发展中国家实施50个文化文明领域的发展合作项目，举办200期专题研修研讨项目，为推动文明对话、促进文明进步继续做出贡献。4是在新型挑战频出之际，我们要携手应对，共赴家园。气候变化是人类面临的重大挑战，我们要秉持共同但有区别的责任原则，推动巴黎协定有效落实，加强绿色经济国际协调。近年来，人工智能、网络通讯、生物制造等科技水平飞速提升，但同时也带来了不少潜在的风险。我们要坚持以人为本、科技向上、公平普惠等原则，加快完善相关治理规则，加强全球治理合作，使科技进步更好地造福人类。中国始终是应对全球性挑战的负责任参与者。中国坚持绿色低碳发展道路，我们构建了全球最大、发展最快的可再生能源体系和最大、最完整的新能源产业链，便已宣布覆盖全经济范围，包括所有温室气体的2035年国家自主贡献。中国提出全球人工智能治理倡议等，倡议成立世界人工智能合作组织。这一次，我们将向联合国赠送长河6号从月背采集的月壤样品。中方将继续拿出更多积极行动，同各方协力推进相关领域全球治理。各位同事，中国愿同各方一道，维护联合国的地位和权威，维护联合国宪章宗旨和原则，支持联合国通过改革提高效率和履职能力，呼吁提升发展中国家的代表性和发言权。中方将与联合国建立中国联合国全球南南发展支持机制，并向其提供1000万美元预算支持。
我们还将同联合国开发计划署在上海建立全球可持续发展中心，加快落实联合国2030年可持续发展议程。历史如潮，大道如砥，面向未来，中国继续尽己所能，为世界和平与发展贡献力量。中国愿同各国一道，坚守联合国理想，弘扬多边主义精神，积极落实4大全球倡议，朝着构建人类命运共同体的崇高目标不断迈进，努力把世界建设得更加和谐美丽。谢谢大家。On behalf of the Assembly, I wish to thank the Premier of the State Council of the People's Republic of China. The Assembly will hear an address by His Excellency Ralph Gonsalves, Prime Minister and Minister for National Security, Legal Affairs and Information of St. Vincent and the Grenadines. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Madam President, Excellencies, the condition of today's world is more complicated, more dangerous than ever, more uneven in its human development, more integrated, yet more disparate and desperate. At the same time, much progress and advancements have been made by humanity, and there's an enduring hopefulness amidst despair, a persistent sense that a better tomorrow is possible, even as catastrophes loom and dangers lurk. Your Excellencies, big power rivalries interlaced with personal vainglories and hubris are gravely unsettling the world, to the advantage of not one single nation state. Civilized discourse, tempered with patience and calm, has given way to a bellicosity of language shouted across continents and oceans, designed presumably to satisfy nativist longings in the breasts of those who think that, despite their good fortune, relatively, they have been grievously wronged by some dark and hidden forces. Can none of these persons pause and reflect upon the question posed and answered by all the world's great religions, but in particular through the words of the Hebrew prophet Micah? What does the Lord require of us? To do justly, to love mercy, and to walk humbly with our God. The intractable problems facing humanity cannot be solved by any one nation unilaterally. A mature multilateralism is required to address satisfactorily rampaging climate change in the age of the Anthropocene, to resolve the threats posed by nuclear weapons and their further spread, to pursue peaceful coexistence rather than conflict, terrorism, and war, to reform the system of financing for development, inclusive of a just climate financing, to tackle successfully the growing challenges of artificial intelligence, to achieve the 17 Sustainable Development Goals by 2030, be guided by the Global Digital Compact and the Pact for the Future, and to reshape global governance more inclusively.
It is thus of the highest importance for this august body, the United Nations, and the overwhelming majority of nation states within it, to continue our efforts to persuade the powerful to act equitably, honorably, and multilaterally, to tackle efficaciously the extant and looming challenges facing the global community. Oftentimes, it is frustrating and disheartening to those of us who are committed to this necessary and desirable path of mature multilateralism, because our Herculean efforts seemingly deliver correspondingly negligible results. Nevertheless, we cannot give up. We cannot afford to get weary. We have no choice but to persist in this ever more urgent multilateral solidarity and cooperation as we pursue the political and economic spaces to make this world a better place for all humanity. Your Excellencies, St. Vincent and the Grenadines, like all countries globally, have been shaped by our history and geography, our nature and neighbors, our extant circumstances, and our dreams for a better future. For example, we carry the benefits and the burdens of our geographic location, near to the greatest economic, military, scientific, and culturally dominant power the world has ever seen. St. Vincent and the Grenadines is where it is. It cannot be lifted up and taken to Vladivostok or the mouth of the Amur River. Yet, as a free and independent people, we have the right to pursue peacefully and securely our quest for shared prosperity without domination, interference, or intervention from any of our neighbors or from any power that comes from afar. Today, as I speak, my government and my people have another challenge. From the nefarious activities of the agents of a rising or risen hegemon from another hemisphere, and from some greedy, unprincipled, non-state operators in Europe, acting in concert, seeking to pollute and interfere in our democracy, our free and fair elections, which are scheduled to be held later this year. Their conduct is unacceptable and hugely injurious to our people. Your Excellencies, the raging genocide and neocolonial oppression being committed against the Palestinian people in Gaza and the West Bank before our very eyes on global television and are continuing affronts to the elemental rights of the Palestinians, to civilized conduct, and to international law. How can one state, a member of this august body, act with such impunity against defenseless men, women, and children? Surely, the hottest part of hell is reserved for those perpetrators of genocide and those who are complicit in it. Over 200 years ago, the British committed large-scale genocide against the indigenous people of my country. And we are still suffering, enduring the historical legacies of underdevelopment therefrom. Similarly, the genocidal enslavement of African bodies in our Caribbean, in our hemisphere. It will take centuries for the pain, suffering, and legacies of the current genocide of the Palestinians to be repaired. We in the Caribbean are today demanding justly reparations for native genocide and the enslavement of African bodies, which occurred centuries ago. This tragedy, this madness that has been unfolding unabated in Palestine must stop. Israel's recent expansion of this war against the Palestinian nation in the state of Qatar is unacceptable. We stand in solidarity with Qatar. Your Excellencies,
St. Vincent and the Grenadines calls urgently for a lasting peace across the Taiwan Straits and the participation of Taiwan in the specialized agencies of the United Nations. It is a continuing absurdity that this country of 23 million people, a functioning democracy with a settled yearning for self-determination, a legitimate institutional expression of the Chinese civilization, with first world living standards, a land of peace and ingenuity, cannot be properly accommodated in the global bodies concerned with health, climate change, civil aviation, policing, and so forth. Similarly, it is long overdue that the fractured relationship between the United States of America and Cuba be made whole in mutual respect, in accordance with international law and consistent with the interests of both neighbors for peace, security, and shared prosperity. St. Vincent and the Grenadines implores the great American nation, and it is a great nation, to listen and act upon the near unanimous advice of this General Assembly, which has repeatedly called for an end to the oppressive, unlawful embargo against Cuba. I am calling for a mature conversation between the United States of America and Cuba. Likewise, the recent ramping up of tensions between the USA and the Bolivarian Republic of Venezuela is most unhelpful to peace and stability in our Caribbean and Latin America. St. Vincent and the Grenadines calls for the scaling back of actions and rhetoric which are so inimical to cordial neighborly relations. In particular, we find the foreign militarization of the waters around Venezuela exceedingly troubling. Repeatedly, the countries of the Caribbean and Latin America have unanimously declared our area a zone of peace. We urge our American friends to abide by this declaration. By all means, let us cooperate in combating drug trafficking and allied transnational criminal activities. But a unilateral militarization is decidedly not the way to go. Also, again, I'm imploring my American and Venezuelan friends to sit down maturely and talk through these problems so that we can have a resolution. In Haiti, matters political, economic, and social continue to deteriorate. Gang violence continues unabated, and a veritable Hobbesian state of nature exists in which life is nasty, brutish, and short. Haiti's political and economic elites have been found wanting, but it is true, too, that the international community with the means to assist has not as yet summoned up the will to do so. A solution is required in accord with the Haitian people's deepest longings for peace, security, and a normal civilized life and living. The UN Security Council, with CARICOM's full support, is seized of this matter, but an insufficiency of resources and will have attended it. So too, the pain and suffering in South Sudan demand immediate relief and more. Your Excellencies, in November this year, the Conference of Parties under the United Nations Framework Convention on Climate Change gathered once more, on this occasion in the great nation of Brazil. The issue of climate change is urgent and existential. The science is clear, and there has been a growing, even overwhelming global consensus as to what is required to be done. But sadly, some powerful and other influential countries are backsliding and reneging on their earlier commitments. Excellencies, just over a year ago, on July the 1st, 2024, a Category 4 Hurricane Beryl devastated my country.
lives were lost, and damage and loss amounting to 1/3 of our gross domestic product was incurred. In particular, 20% of our houses were either severely damaged or destroyed. We have been rebuilding and recovering stronger and better than ever. We thank our regional and international partners, including worthy non-governmental entities, for their solidarity, without which our tasks of reconstruction would have been even more onerous. We thank, too, our diaspora. But to tell the truth, we have had to rely mainly on our own efforts at home. There's much, much more left to be done. And I again plead for the enhanced support of our friends, our allies, and Good Samaritans. Our people's resilience, creativity, and disciplined endeavors have been a marvel to behold. This is a testimony to our people's genius and the coming to the fore of our people's hidden rationalities, their hitherto submerged resources and abilities, a renaissance of their spirit, and the reaffirmation of the idea of St. Vincent and the Grenadines. Madam President, I conclude with 5 reaffirmations for those from the dominant metropoles of the West and the East who may possess the good sense to listen to some friendly advice from a spokesperson from the periphery. First, do not think ever that our mouths would be muzzled by the food that we eat to live. Secondly, know it well that while some sleep to dream, the rest of us dream to change the world for the better. Thirdly, we have a voice, and this voice will never be stilled. Fourthly, we are not better than anyone, and no one is better than us. And finally, we too have a history of civilized life and living with a trajectory for further advancement and ennoblement. We are not appendages of any other nation. We are a free and independent people made in the image and likeness of God. We are the embodiment of the idea of St. Vincent and Grenadines. We are friends of all, and we strive for a better world. We are a small nation, demonstrably like other small nations, capable of mighty deeds. Excellencies, we are small states, but we have an important role to play in global affairs to the betterment of all. Imperial giants and hegemons, whether from the West or the East, must not hold us back. Together, we have an obligation not to desecrate our future. Thank you. I'm obliged. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister and Minister for National Security, Legal Affairs and Information of St. Vincent and the Grenadines. The Assembly will hear an address by His Excellency Luc Frieden, Prime Minister of the Grand Duchy of Luxembourg. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Madam President, Secretary General, the Second World War was the deadliest conflict in history. It took the combined efforts of 50 nations to resist the Axis powers and end their seemingly unstoppable campaign of conquest and subjugation. But in the course of their struggle, Allied countries, including my own, found a second, even bigger purpose. They would end the war, and they would seek to end war itself. They were driven by a dream of a world
in which conflict is replaced by cooperation, oppression by freedom, and misery by prosperity. They were driven by hope, not fear, unwavering in their belief that the world could be changed for the better. A world of peace in which war would be prevented not just for their generation, but for all those to come after them. A world of justice in which the relations between the nations would be governed not by force, but by law. A world of freedom in which people do not face oppression, but enjoy fundamental rights without distinction as to race, sex, language, or religion. These ideals go hand in hand. Peace, justice, freedom, dignity, human rights, international law. Looking back, and indeed at the current state of world affairs, it is painfully obvious that we are not always living up to those ideals. The last few years have seen an unprecedented erosion of international norms and violations of humanitarian law. The international order is at a breaking point. Too few defend it. Too many have lost faith in it. For Luxembourg, the United Nations still represents the highest of mankind's ambitions. As much as the United Nations represents these ideals, it represents a different method, a paradigm shift in the way countries deal with each other and their common challenges. Words, not weapons. Diplomacy, not warfare. Solidarity, not confrontation. The establishment of the United Nations 8 years ago was not the end of the journey to peace. It was the beginning. That journey must be made anew every single day. One that Luxembourg will always be ready to pursue. That journey of dialogue and cooperation, together with all others willing to work for peace. Because war, with all its horrible results, is nothing but the final expression of that radical unwillingness to compromise at the root of all human conflict, that stubborn refusal to even listen to the other side. It is this uncompromising spirit that starts wars, creates divisions, and hinders progress, leaving all of us worse off. The United Nations, however, represents the opposite spirit. It stands for the relentless pursuit of compromise, for the formidable power of reconciliation. But the United Nations as an institution cannot work wonders. Its success depends on all of us. It will work, its ideals can be achieved when we adopt this spirit in all our decisions. When we work for comprehensive, just and lasting peace in Ukraine, respecting Ukraine's sovereignty, self-determination, and territorial integrity. When we work for an immediate ceasefire and full humanitarian access in Gaza, as well as at the same time for the immediate release of all hostages. When we work for the implementation of the two-state solution, with the State of Israel and the State of Palestine living side by side in peace and security. To maintain that objective, this week Luxembourg formally recognized the State of Palestine. When we work to ensure equal rights, to educate all children, to eradicate hunger and disease, and to protect our cultural heritage. And when we work for a United Nations that is fit for purpose, with a more effective and more representative governance, and with the necessary resources to keep pushing us towards our ideals. Luxembourg will
be a reliable partner in all these efforts, because we know the value of a stable, multilateral world order. We knew it 8 years ago when our predecessors signed the Charter, and we know it today as one of the largest per capita donors to official development assistance, consistently contributing 1% of our gross national income. Just this week, Luxembourg signed 4 new strategic partnership frameworks with crucial UN agencies. Because the sad lesson of history is that, in the end, when war ends and the dust settles on ruined cities and unnecessary cemeteries, that uncompromising spirit must still give way. And we must still live together. We must still talk and work with each other. We still share a common planet and a common humanity. That realization lies at the origin of this great institution, giving those who lost the war the opportunity of a new start was one of the most far-sighted, even if the least intuitive decision of the 20th century. So I call on all countries to honor the promise made to mankind in San Francisco, that humanity would work together to abandon war and seek peace by taking a new approach, by following a different spirit, the spirit of the United Nations. One that puts dialogue first and makes every effort to settle differences by peaceful means, through mutually acceptable compromises. Let's do it to honor those working here and across the world in the interest of all of humanity, for food security, for refugee protection, for global health, for our environment. Let's do it to honor those generations before us who built this institution, giving us the opportunity to turn their legacy of hope into reality. And above all, let's do it to honor the generations yet to come, who have every right to expect growing up in a world of peace, freedom, and prosperity. Let's recall this spirit today, and let's remember it every day. Every day is a new opportunity to match our words with action, because ultimately, history will judge us by what we do. The United Nations can continue to count on Luxembourg in word and in deed. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of Grand Duchy of Luxembourg. The Assembly will hear an address by His Excellency Micheál Martin, Taoiseach of Ireland. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. President of the General Assembly, distinguished heads of state and government, Secretary General, Excellencies, friends. It is important to remember what brings us together every year. 80 years ago, the world was emerging from the most savage conflict in our history. 80 million people lay dead. A deliberate, industrial-scale genocide aimed at obliterating Europe's Jewish population saw 6 million people murdered, a monstrous crime that remains unsurpassed in human history. People were targeted for death because of their ethnic identity, their sexual orientation, their disability. Cities were laid waste, throttled by siege, firebombed into oblivion, or pulverized by the first and only use of atomic weapons in war. Humanity had descended into the abyss. This United Nations was the phoenix that rose from that darkness, the highest expression of our commitment to unite our strength
to maintain international peace and security. It was the best attempt by those who had seen the worst of humanity to offer a different path to future generations. Dag Hammarskjöld, UN Secretary General in the 1950s, captured the reality of that vision best when he stated, "The United Nations was not created to take mankind to heaven, but to save humanity from hell." Since Ireland joined in 1955, the United Nations has been the cornerstone of our foreign policy. There is no member state more committed to its ideals. There is no member state more determined to ensure it succeeds in its mission. And like all member states, we depend on the UN Charter and the protections of international law for our security and well-being. At a time when the world risks slipping back into an order in which might is right and some voices count more than others, it is up to us as leaders to reassert and to insist on the primacy of international cooperation. President, the Universal Declaration of Human Rights states that the recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. I am deeply concerned by the constant pushback on human rights norms that has accelerated in recent years. Against women's rights and gender equality, against LGBTQ+ rights. I call out the brutal Taliban for their denial of the most fundamental rights of Afghanistan's women and girls. Ireland continues to work tirelessly to oppose all attempts to dilute existing international commitments and human rights standards. We reaffirm our commitment to honour and comply with the universal nature and the individuality of human rights. To demonstrate that commitment, we will run for a seat on the Human Rights Council from 2027 to 2029. President, conflict is always and everywhere a sign of human failure. Conflict destroys lives. It devastates economic development. It leaves scars and divisions that take generations to heal. We in Ireland know that from experience. On Friday of last week, the Irish and British governments agreed a new framework for addressing the legacy of the conflict in Northern Ireland. The Good Friday Agreement would not have been possible without the support and engagement of the international community, and we are ready to offer the same to others. The Irish people are enormously proud of our 67 years of continuous UN peacekeeping, especially our engagement with UNIFIL and close connection to Lebanon. We remember the members of our defence forces who paid the ultimate price. Continued support for UNIFIL will be essential over the next 15 months to support the efforts of the Lebanese authorities, given the complexity and scale of the challenges in the region. President, in Sudan, a grave humanitarian catastrophe is unfolding. It is more than 2 years since war broke out, and it has unleashed the most unimaginable human suffering on the civilian population. More than 150,000 people are already dead. 12 million people displaced. Vicious sexual violence against women and children. Famine declared throughout the country. The world has failed Sudan. To our collective shame, we have not given this most destructive of wars the same focus and attention as conflict in other parts of the world. But a child in Sudan has the same value, the same right to life and a peaceful childhood as a child born anywhere else in the world. The conflict in Sudan is a human catastrophe that risks wider stability in the region. It must be stopped. And Ireland fully supports the work of the Secretary-General's personal envoy for Sudan, Madame Ramtain Lama Madama, to achieve a negotiated ceasefire, an immediate humanitarian response, and a durable peace. The perpetrators of war crimes in Sudan must be held to account. The jurisdiction of the International Criminal Court should be extended to all of Sudan. 80 years ago, Europe had more reason than most to say never again. Yet today, brutal and bloody war has returned to European soil. In February 2022,
Russia, a founding member of the United Nations and a permanent member of its Security Council, launched a full-scale illegal invasion of Ukraine in defiance of international law, in defiance of the UN Charter. It has prosecuted the war with a willful and reckless indifference to its human consequences. Tens of thousands of Ukrainians have been killed and maimed. Millions have been forced to flee their homeland. Millions more internally displaced. Russia has deliberately and cynically targeted civilians and civilian infrastructure. It has caused immense environmental devastation. Cities such as Mariupol, Kharkiv, and Bakhmut have been bombed to rubble. Prisoners have been mistreated, children abducted. President Putin has thumbed his nose at every attempt to bring about a ceasefire and negotiations, including those led by President Trump. There are no signs whatsoever that he is ready for peace. He has refused to meet President Zelensky. He has again intensified Russia's attacks on civilians and civilian infrastructure in Ukraine. He has sought to test the resolve of Ukraine's neighbours, sending drones into Polish and Romanian airspace. He should know that it will not work. He should appreciate how strong the people of Ukraine are and how unbreakable their resolve to defend their country and its independence. And those of us proud to be part of the coalition of the willing in support of Ukraine will stand with them, shoulder to shoulder, for as long as it takes. If Russia chooses not to come to the table, the world must increase economic and political pressure on it until it does. With our European Union and international partners, we will strengthen and tighten our sanctions. And we will also work to increase support for Ukraine. We will put in place the security guarantees that Ukraine needs to underpin any future peace agreement. Ireland strongly believes that Ukraine is part of the European family and that its future lies within the European Union. We will continue to work with our EU partners to ensure its journey towards membership advances as quickly as possible. President, I come now to Gaza, a catastrophe of the most monumental and consequential kind. It is not possible to describe the scale of the physical and psychological suffering endured by the Palestinian people for 2 long and brutal years. Ireland stands in full solidarity with them. We acknowledge those who have worked in the most unimaginably difficult circumstances to preserve and sustain life, to treat the injured, to prevent the displacement and destruction of a people and their rich and irreplaceable cultural heritage. At the heart of this vital effort have been UN agencies and workers, most especially UNRWA. And we remember those among them who have lost their lives. And we pay tribute to the extraordinary bravery of the medics. We honour the journalists who have worked tirelessly and without regard to their own safety to ensure that nobody can ever say, "We did not know." What is happening in Gaza cannot be justified or defended. It is an affront to human dignity and decency. It is an abandonment of all norms, all international rules and law. We are witnessing hunger being used as an instrument of war. Babies starving to death while aid rots at the border. People shot while desperately seeking food for their families. The deliberate targeting and destruction of schools, hospitals, mosques, cultural institutions. The killing of doctors, aid workers, journalists. Dislocation and displacement over and over. We are all witnesses to the immense wrath of one of the world's most modern and best-equipped armies brought to bear on a trapped and defenseless civilian population. Last week, the Independent International Commission on the Occupied Territories called it out for what it is. Having examined carefully Israel's conduct of the war since 2023, as well as the actions and statements of senior Israeli military and political figures, it concluded that Israel is responsible for the commission of genocide in Gaza. Genocide, the gravest of crimes in international law. All signatories of the Convention on Genocide are obliged to act to prevent and to punish it. We cannot say we were not aware. In January of last year,
The ICJ put all states on notice of the plausibility of the State of Israel committing genocide in its military operations in Gaza. And the court has been clear. Where state parties are able to contribute to the prevention of genocide, they are obliged to employ all means reasonably available to them so as to prevent genocide as far as possible. As Navi Pilar, chair of the Independent Commission, said last week, the prevention of genocide is not a matter of discretion of states. It is a legal and moral obligation, and it admits no delay. All members of this United Nations must reflect on what more they can do. And I especially call on those who have influence to use it urgently to maximum effect. I call on those who have provided and who continue to provide Israel with the means necessary to prosecute its war to reflect carefully on the implications of their actions and the consequences for the Palestinian people. There cannot be business as usual in the face of genocide. As Navi Pilar has made clear, to do nothing is not neutrality, it is complicity. Ireland has intervened in the South African case at the ICJ. We have recognized the state of Palestine. We are legislating against the import of goods from the occupied territories. We will act to prevent those members of the government of Israel who have been instrumental in fomenting the unfolding disaster in Gaza from entering our country. We will continue to work with like-minded partners across the world to bring this human catastrophe to an end. There must be an immediate ceasefire, the release of all remaining hostages, and unimpeded access for humanitarian and aid workers to Gaza. Those responsible for war crimes must be held accountable. There can be no impunity. We also need to hold to account those responsible for the attack on Israel of the 7th of October 2023. That too was a monstrous war crime. I appreciate the profound and continuing impact the trauma has had on the people of Israel. Hamas, not the Palestinian people, were responsible. Hamas must answer for its crimes. Hamas can have no role in the future governance in Palestine. But no crime, however heinous, can justify genocide. We also need to recognize the crimes being perpetrated in the West Bank. The scale and pace of appropriation of Palestinian land by illegal Israeli settlers. The open backing this receives from the Israeli government. The harassment, imprisonment and abuse of the Palestinian population. The withholding of tax revenues from the Palestinian Authority. It must not be allowed to continue. In its advisory opinion published in July 2024, the ICJ was clear that all states are under an obligation not to recognize as legal the situation arising from the unlawful presence of the State of Israel in the occupied Palestinian territory and not to render aid or assistance in maintaining the Palestinian territory. The world knows what drives this illegal activity is a determination to render the possibility of a two-state solution impossible. It must not succeed. A two-state solution remains the only prospect for a peaceful future in which the people of Israel and the people of Palestine can live in peace and security side by side. I welcome the decision to recognize the state of Palestine taken by France, Belgium, Luxembourg, the United Kingdom, Canada, Australia, and others. I commend France and Saudi Arabia for the leadership they are providing in working towards a political process that can deliver a just, lasting peace and security in the region. They have my full support. President, as it marks its 80th anniversary, the United Nations has never been more necessary. Today's challenges are ever more complex and ever more interconnected. They cannot be solved by any country or region acting alone. The threat to the future of our planet and the wonder of its biodiversity, the need for development, leaving nobody behind, the health and well-being of our people, the protection of our shared cultural heritage in all its magnificent diversity, the stability of our economies and our ability to trade fairly, the immense opportunity of the digital revolution, but also the potential consequences for our shared humanity. The United Nations is not perfect,
and it needs to reform to reflect a very different world. I pay warm tribute to the role that Antonio Guterres has played as Secretary General during his term in office in that regard. The UN continues to represent the best of humanity. If it falters, it is not because it is no longer relevant, it is because we as leaders have let it down. Let this be remembered as a time when we reaffirmed our commitment to multilateralism, to the rule of law, to a reformed United Nations fit for purpose and for the future. As we did in the Charter, let us seek to save this and future generations from war. Let us reaffirm our faith in fundamental human rights, the dignity and worth of each human person. Let us work to establish conditions in which justice and respect for international law can be maintained. And as we pledged in the Charter, let us never cease to promote social progress and better standards of life for all in ever larger freedom. Thank you very, very much indeed. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Taoiseach of Ireland. The Assembly will now hear an address by His Excellency Muhammad Yunus, Chief Advisor of the Interim Government of the People's Republic of Bangladesh. I request protocol to please escort His Excellency and invite him to address the Assembly. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাননীয় সভাপতি, জাতিসংঘ সনদের ৮ দশক পূর্তি উপলক্ষে এই মহান পরিষদে উপস্থিত সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবারের অধিবেশন অতীত দর্শনের ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি উভয়ের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ৮ দশক ধরে জাতিসংঘ ধারাবাহিকভাবে তার কর্মপরিধি সম্প্রসারিত করেছে এবং নানা ক্ষেত্রে আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার, বিশ্বব্যাপী জীবনমানের উন্নয়ন, ন্যায় বিচার, ন্যায্যতা ও সমতা প্রসারে জাতিসংঘ অনস্বীকার্যভাবে ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘের কারণেই আজ বিশ্বের ১২০টি দেশের প্রায় ১৩ কোটি বিপদাপন্ন মানুষকে জরুরি খাদ্য ও মৌলিক মানবিক সহায়তা এবং ৪৫% শিশুকে টিকা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। জাতিসংঘের সংস্থাগুলো বহুপাক্ষিক সহযোগিতায় বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, টিকা এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী সেবা ও সরঞ্জামের যোগান দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি গত কয়েক দশকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত নিরসন এবং বহু বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতিসংঘের সীমাবদ্ধতাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তবুও সামগ্রিকভাবে জাতিসংঘের ভূমিকা মানব জাতির জন্য ইতিবাচক ও কল্যাণকর। মাননীয় সভাপতি, গত বছর আপনাদের এই মহান সভায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম সদ্য গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত একটি দেশের রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা আপনাদের শোনানোর জন্য। আজ এই রূপান্তরের অগ্রযাত্রায় আমরা কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি তা আমি বলবো। পৃথিবীর প্রতি 10 জনের মধ্যে 3 জনের নিবাস বাংলাদেশ, কিন্তু সেই কারণেই অথবা ভূ রাজনৈতিকভাবে বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে বাংলাদেশ রয়েছে বলে আমাদের ইতিহাস জানার দরকার তা কিন্তু নয়, বরং এই কারণে বাংলাদেশের এই বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ
যে তা সাধারণ মানুষের অসাধারণ ক্ষমতার উপর আস্থা তৈরি করবে। এই কারণে বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ, তা বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে আশার সঞ্চার করবে। যে সংকট যত গভীরই হোক না কেন, তার নিরসন যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন, কখনোই তা উত্তরণের পথ হারিয়ে ফেলে না। মাননীয় সভাপতি, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবিতে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে 1971 সালে বাংলাদেশের জন্ম। কিন্তু যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা বিশাল আত্মত্যাগ করেছিলাম, তা গত 5 দশকে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বারবার আমাদের ছেলে মেয়েদের নেতৃত্বে আমাদের জনগণকে অসংখ্য ত্যাগ স্বীকার করে সে অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। এই বছর আমরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী পালন করেছি, যে অভ্যুত্থানে আমাদের তরুণ সমাজ স্বৈরাচারকে পরাভূত করেছিল, যার ফলে আমরা বৈষম্যমুক্ত ন্যায় বিচার ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের অভিযাত্রা নতুনভাবে শুরু করতে পেরেছি। সেই বৈষম্যমুক্ত ন্যায় বিচার ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে ও আমার সহকর্মীদের। ভেঙে পড়া রাষ্ট্র কাঠামোকে পুনর্গঠন করে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের। যে বিপুল জনসমর্থনের মাধ্যমে আমরা দায়িত্ব পেয়েছিলাম, তার প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্য সহজ পথ ছিল নির্বাহী আদেশে সংস্কার কাজগুলো সম্পন্ন করা। কিন্তু আমরা বেছে নেই সেই কঠিন পথ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পথ। আমাদের লক্ষ্য ছিল ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা, যেখানে আর কোনো স্বৈরশাসকের আবির্ভাব হবে না, কোনো নির্বাচিত নেতা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক স্বরূপকে ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না, কিংবা রাষ্ট্র জনগণের রক্ষকরা ভক্ষকে পরিণত হতে পারবে না। শাসন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম, নারী অধিকার সহ সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার জন্য আমরা 11টি স্বাধীন সংস্কার কমিশন প্রতিষ্ঠা করি। কমিশনগুলি জনমত যাচাই ও গভীর পর্যালোচনা করে বিস্তারিতভাবে সংস্কার কার্যক্রম সমূহ সুপারিশ করে। এই সংস্কার সুপারিশগুলো টেকসইভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমরা একটা জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন গঠন করি, যারা 30টিরও বেশি রাজনৈতিক দল ও জোটকে নিয়ে এই আলোচনায় বসে। এই কমিশনের লক্ষ্য ছিল সংস্কার প্রস্তাবগুলোর প্রতি দলমত নির্বিশেষে একটি টেকসই সামাজিক অঙ্গীকার তৈরি করা। আমাদের এই অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ সফল হয়। আমরা জুলাই অভ্যুত্থানের 1 বছর পূর্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সকলে মিলে জুলাই ঘোষণার মাধ্যমে এই সংস্কার কার্যক্রমের প্রতি আমাদের সময়াবদ্ধ অঙ্গীকার ব্যক্ত করি। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে যে দলে জনগণের সমর্থন পাক না কেন, সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর কোনো অনিশ্চয়তার অবকাশ থাকবে না। আপনারা জানেন যে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছি। পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, আইনের শাসন নিশ্চিত করবার জন্য আমাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে নাগরিক বান্ধব সংস্কার চালিয়ে যাচ্ছি। মাননীয় সভাপতি, গত বছর দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারকে আমন্ত্রণ জানাই পতিত স্বৈরশাসক কর্তৃক সংগঠিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নৃশংসতার চিত্র উদ্ঘাটন করার জন্য। তারা মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করে বিস্তারিত প্রতিবেদনের পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই জন্য যেই সুপারিশমালা দিয়েছে তা আমরা আমাদের জাতীয় সংস্কার কার্যক্রমে যুক্ত করেছি। গত বছর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই আমরা গুম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যোগ দিয়েছিলাম। এখন এর বিধানসমূহ জাতীয় ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এবছর আমরা জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রটোকলে যোগ দিয়েছি এবং এর বাস্তবায়নে একটি স্বাধীন প্রতিরোধমূলক জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কাজ করছি। নিবর্তনমূলক স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা হতে মানবাধিকার সুরক্ষাকারী একটি
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা আমাদের দেশে 3 বছর মেয়াদে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের একটি মিশন পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছি, যা ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। আমাদের এই সকল পদক্ষেপ ও অঙ্গীকার জনগণের প্রত্যাশারই প্রতিফলন। এই প্রত্যাশা মূলত একটি গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুত্ববাদী সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যাশা। মাননীয় সভাপতি, আমাদের উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সুশাসন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন। বিগত দেড় দশকের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে জবাবদিহিতা ছাড়া যে কোনো উন্নয়ন ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। রাজনৈতিক হীনস্বার্থ ও দুর্নীতির উদ্দেশ্যে গৃহীত অবকাঠামো প্রকল্প শুধু যে অর্থনীতির উপরে চাপ বাড়ায় তা নয়, তা জনগণের কোনো কল্যাণও করে না। দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা একে একে আবিষ্কার করি দুর্নীতি ও জনগণের সম্পদ চুরি কি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা কি ভয়ানক, নাজুক ও ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল। আমরা এর অবসান ঘটাচ্ছি যেন আর কখনোই উন্নয়নকে জনগণের সম্পদ আত্মসাতের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা না যায়। দেশের নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মজবুত করতে আমরা সংস্কারমূলক কিছু কঠিন কিন্তু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সংস্কার হলো রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থাপনার সংস্কার। যে নীতি ও প্রণয়ন বাস্তবায়ন সংস্থাকে পৃথক করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে। এই উদ্যোগগুলো সদ্য সমাপ্ত FFD4 সম্মেলনে গৃহীত সেভিয়া অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা আশা করি যে বাংলাদেশে যেমন সেভিয়া অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কার করবার চেষ্টা করছি, তেমনি উন্নত বিশ্বেও সেভিয়ার সামষ্টিক অঙ্গীকার অনুসারে তাদের দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হবে। একই সাথে আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ব্যবস্থা, বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনার সংস্কার, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তর্জাতিক কর সহযোগিতার বৈশ্বিক কাঠামো, অবৈধ আর্থিক প্রবাহ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমন্বিত বৈশ্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অবৈধ দুর্নীতিলব্ধ অর্থ পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় সভাপতি, দেশের পাচার হওয়া অবৈধ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা বর্তমানে আমাদের অন্যতম শীর্ষ অগ্রাধিকার। গত 15 বছরে দুর্নীতির মাধ্যমে শত শত কোটি ডলার অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। আমরা নিরলসভাবে এই সম্পদ ফেরত আনার চেষ্টা করছি, কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর আইনি প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে আমাদের এই প্রচেষ্টা বারে বারে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর দৃঢ় সদিচ্ছা ছাড়া আমরা পাচার হওয়া অবৈধ সম্পদ পুনরুদ্ধারে সফল হতে পারছি না। বিশ্বের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশ থেকে সম্পদের এই অবৈধ পাচারকারীদের কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিধিবিধানগুলো বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ট্যাক্স হ্যাভেনে বিপুল পরিমাণে অবৈধ অর্থ স্থানান্তরে উৎসাহিত করছে। তাই যেসব দেশ ও প্রতিষ্ঠান এই পাচারকৃত সম্পদ গচ্ছিত রাখবার সুযোগ দিচ্ছে, তাদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি তারা যেন এই অপরাধের সঙ্গে শরিক না হয়। এই সম্পদ তার প্রকৃত মালিককে অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক এবং সাধারণ করদাতাদের নিকট ফিরিয়ে দেন। আমি উন্নয়নশীল দেশ হতে সম্পদ পাচার রোধে কঠোর আন্তর্জাতিক বিধিবিধান প্রণয়ন এবং এর প্রয়োগ নিশ্চিতের প্রস্তাব করছি। মাননীয় সভাপতি, রাজস্ব খাতের ঐতিহাসিক সংস্কারের পাশাপাশি আমরা বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার চালু করেছি। ব্যাংক খাতে অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ, নতুন ব্যাংক রেজলিউশন অধ্যাদেশ, আসন্ন ডিপোজিট প্রোটেকশন অধ্যাদেশের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনছি। পুঁজিবাজারে সংস্কার, টাস্কফোর্স ও শক্তিশালী তদন্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে তদারকি আধুনিকীকরণ করেছি। সরকারি ক্রয় ব্যবস্থায় ডিজিটাল টেন্ডারিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং স্বার্থের সংঘাত
সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন পাবলিক অ্যাকাউন্টস অডিট অধ্যাদেশের মাধ্যমে জবাবদিহিতা আরও জোরদার করা হয়েছে। শুধুমাত্র আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলছি। বাংলাদেশ সিঙ্গল উইন্ডো এখন 19টি সংস্থাকে একীভূত করে কাস্টম প্রক্রিয়া সহজ করেছে। দ্রুত বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিশেষায়িত বাণিজ্য আদালত গঠিত হয়েছে। বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা বিডা ওয়ান স্টপ সার্ভিস সাবলীলভাবে প্রদানের জন্য সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে। নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষগুলোকে একই ছাদের নিচে নিয়ে আসা হয়েছে এবং ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। এফডিআই হিটম্যাপ ও জাতীয় সেমিকন্ডাক্টর টাস্কফোর্স বিনিয়োগকারীদের কাছে উচ্চ সম্ভাবনাময় খাতগুলোর তথ্য সহজ ও স্বচ্ছভাবে তুলে ধরছে। বাণিজ্য লজিস্টিক্সেও উন্নতি ঘটেছে। চট্টগ্রাম বন্দরে গত আগস্টে কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ে 27% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, যা দক্ষতার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নির্দেশ করে। এসব উদ্যোগ অর্থনৈতিক শাসন ব্যবস্থাকে যেমন সুদৃঢ় করেছে, তেমনি বিনিয়োগকারীকেও নিরাপদ করেছে। এসব সংস্কারের ফলে বাংলাদেশ এখন টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এর পাশাপাশি এত স্বল্প সময়ে অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে আমাদের প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তারা বিদেশের মাটিতে কঠোর পরিশ্রম করে প্রতি মাসে দেশের রেকর্ড পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, স্বাগতিক দেশগুলোতেও তাদের বিশাল অবদান রয়েছে। তারা সেখানে বহুল চাহিদা সম্পন্ন সেবা প্রদান করছেন। এটি তাই আমাদের জন্য যেমন তেমনি স্বাগতিক দেশগুলোর জন্য সমানভাবে লাভজনক। উভয় দেশের জন্যই তা উপকারী। এই প্রসঙ্গে আমি জানাতে চাই, আমরা শ্রম অধিকার সংস্কার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই স্বাধীন শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন প্রক্রিয়া সহজ করা, মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি ও আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারণের পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের জন্য অনলাইন নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করার জন্য বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা আমাদের অঙ্গীকারের নিদর্শন স্বরূপ সম্প্রতি আমরা ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার লেবার সেন্টারের সংবিধানটি স্বাক্ষর করেছি। এই কারণেই আমরা নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসনকে সমর্থন করি এবং যেসব দেশে প্রবাসী শ্রমিকরা যান সেসব দেশে তাদের জন্য সহমর্মিতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। উন্নত বিশ্ব যেখানে বয়স্ক জনসংখ্যার চাপে ভুগছে, সেখানে বাংলাদেশ অতি সৌভাগ্যবান। আমাদের 60শতাংশেরও বেশি মানুষের বয়স 35 বছরের নিচে। তাই অভিবাসন প্রক্রিয়াকে সহজ করলে তা উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হবে। তরুণ জনসংখ্যার এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আমরা উন্নত বিশ্বের শ্রম সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হব। মাননীয় সভাপতি, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে যে তারা সমাজ পরিবর্তনের চালিকা শক্তি। আমরা তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করছি। তথ্য প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নবায়নযুক্ত শক্তি, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য হল প্রত্যেক তরুণকে শুধুমাত্র চাকরি প্রার্থীর পরিবর্তে আমরা তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এই উদ্দেশ্যে আমরা জাতিসংঘের সঙ্গে অংশীদারিত্বে মাঠ পর্যায়ে তরুণদের সঙ্গে সরকারের শীর্ষ নীতি নির্ধারকদের যুক্ত করার একটা স্থায়ী মাধ্যম চালু করেছি। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সারা দেশে একাধিক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়েছে। আজকের তরুণরা স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনলাইন, অফলাইন ফোরাম, জরিপ এবং প্রচারণার মাধ্যমে তাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকতে চায়। তারা নেতৃত্ব বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য আরও বেশি সুযোগ চায়। তারা চায় এই প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা অন্তর্ভুক্ত থাকুক, নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন
এবং অব্যাহত সংলাপের প্রতিশ্রুতি থাকুক। সর্বোপরি প্রক্রিয়াটি হোক অন্তর্ভুক্তিমূলক, যাতে নারী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সকলের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের সমান সুযোগ থাকে। তরুণদের নিয়ে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই বছরটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বছর আমরা বিশ্ব যুব পরিকল্পনায় 30তম বার্ষিকী পালন করছি। শুধু বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের চ্যালেঞ্জ নয়, এই বছর তাই ভবিষ্যতেও তারা যে সংকট ও সমস্যার মুখোমুখি হবে তা অনুধাবন করে তার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করারও সুযোগ এনে দিয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির এই যুগে উন্নয়নশীল বিশ্বের তরুণদের জন্য আরও গভীর এক ডিজিটাল বিভাজন তৈরি হওয়ার ঝুঁকি আজ আমাদের একটি বড় উদ্বেগ। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভাষাভিত্তিক বৃহৎ মডেল কিংবা আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, এইসব প্রযুক্তি যেন তাই পক্ষপাতদুষ্ট না হয় এবং এর সুফল যেন ন্যায্যভাবে সবার কাছে পৌঁছায়, তা আজ আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় বিশ্বব্যাপী এমন একটি প্রজন্ম তৈরি হবার ঝুঁকি রয়েছে যারা নিজেদেরকে বঞ্চিত, প্রান্তিক, অন্যায় অবিচারের শিকার হিসেবে বিবেচনা করবে। তারা সকল ধরনের ক্ষতিকারক প্রলোভনের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। আমরা মনে করি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুফল বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে তরুণদের ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্য শুধু প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সামাজিক উদ্বোধন। আমরা প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে ক্ষুদ্র ঋণের ধারণা নিয়ে এসেছিলাম। তখন সেটি ছিল প্রথাগত ধারণার বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক নিরীক্ষা, কিন্তু আজ বিশ্বব্যাপী তা মূলধারার হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। ক্ষুদ্র ঋণ লক্ষ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামীণ আমেরিকা বছরে এখন 6 বিলিয়ন, এখন সব মিলিয়ে $6 বিলিয়ন উপর ঋণ নিম্ন আয়ের নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করেছে এবং এর প্রায় শতভাগ নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বজুড়ে আজ সামাজিক ব্যবসার যে ধারণা প্রসার, করেছি, এটি এমন একটি ব্যবসা যার সম্পূর্ণ মুনাফা সামাজিক কল্যাণে পুনর্বিনিয়োগ করা হয়। সামাজিক ব্যবসা প্রমাণ করেছে যে প্রতি মানুষের উদ্যোক্তা হওয়ার সত্তা সামাজিক কল্যাণে এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজে লাগানো সম্ভব। এর ফলে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা সমাধানের একটি সৃজনশীল পদ্ধতি সকলের হাতে এসে যায়, যেটি পরিবেশের সমস্যা হোক, সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার সমস্যা হোক, স্বাস্থ্যের সমস্যা হোক, বেকারত্ব দূরীকরণের সমস্যা হোক, দারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্যা হোক, সবকিছুতেই এই পদ্ধতি টেকসইভাবে কাজে লাগানো যায়। মাননীয় সভাপতি, জলবায়ু সংকট চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় বিশ্বজনীন তাপমাত্রা বৃদ্ধি 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যমাত্রা আজ আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। প্রতি বছর $100 বিলিয়ন জলবায়ু সহায়তার প্রতিশ্রুতিও পূরণ হয়নি। বরং যে ক্ষুদ্র অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে তাও কাগজে কলমে দেখানো হচ্ছে বহুগুণ হিসেবে। এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য এখনই কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড পুরোপুরি চালু করতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রশমনের উদ্যোগ যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি অভিযোজনেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আর অভিযোজন প্রচেষ্টা হতে হবে দেশজ, স্থানীয়ভাবে নির্ধারিত এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে স্থানীয়ভাবে সংবেদনশীল অভিযোজনের নীতিকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। আসন্ন COP30 সম্মেলনে আমরা তৃতীয়বারের মতো জলবায়ু পরিবর্তন রোধকল্পে আমাদের জাতীয় প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করব, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রশমন লক্ষ্যের পাশাপাশি অভিযোজন উদ্যোগও থাকবে। বিশেষ গুরুত্ব পাবে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রক্ষা, জলাভূমি পুনরুদ্ধার করা। একই সঙ্গে আমরা আশা করি যে বৈশ্বিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে উচ্চ কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো তাদের দায়িত্বটুকু আন্তরিকভাবে পালন করবে। মাননীয় সভাপতি, বর্তমানের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিশ্ব বাণিজ্যে সংরক্ষণবাদের উত্থান।
আমাদের সময়ে আমরা দেখেছি বাণিজ্য ও বিশ্বায়নের সুফল মাত্র 3 দশকে 100 কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করেছে। এখন যদি আমরা উল্টো পথে হাঁটি তবে আমাদের সন্তানদের সেই সুযোগ আর থাকবে না। এটা অনস্বীকার্য যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের সার্বভৌম স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং কোনো দেশকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা বইতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু বৈশ্বিক শান্তি ও সমৃদ্ধি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে উন্মুক্ত, ন্যায়সঙ্গত, নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক বাণিজ্যের কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া বৈশ্বিক বাণিজ্যে দ্রুত সামাজিক ব্যবসার প্রসার ঘটাতে হবে। উন্নয়ন সহায়তার একটি বড় অংশ সামাজিক ব্যবসায় প্রসারে বিশ্বময় ক্রমাগতভাবে জোরদার করতে হবে। আমার প্রজন্মে দেখেছি কিভাবে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে কোনো সংঘাতকে ব্যয়বহুল করে তুলেছে এবং বিশ্বের শান্তি টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। আজ বিশ্বব্যাপী 120টিরও বেশি সশস্ত্র সংঘাত চলছে। পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ভেঙে গেলে এরকম সংঘাত আরও বাড়বে, ব্যাহত হবে উন্নয়ন, বিনষ্ট হবে বিশ্ব শান্তি। মাননীয় সভাপতি, আমাদের প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারে চলমান সংঘাত সমগ্র অঞ্চলের জন্য এক গভীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এটি যে শুধু আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে ঝুঁকিতে ফেলছে তা নয়, বরং বাংলাদেশে আশ্রয়প্রাপ্ত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমি মায়ানমারে প্রত্যাবাসনকেও কঠিন করে তুলেছে। 8 বছর পার হয়ে গেল, রোহিঙ্গা সংকটের কোনো সমাধান হলো না। উপরন্তু বাংলাদেশ প্রতিনিয়তই মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে চলেছে। স্পষ্টতই সাংস্কৃতিক পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির কারণে রোহিঙ্গাদের উপর অধিকার বঞ্চনা ও নির্যাতন রাখাইনে অব্যাহত রয়েছে। রোহিঙ্গাদের প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া আর চলতে দেওয়া যাবে না। যেসব বৈষম্যমূলক নীতি ও কর্মকাণ্ড আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে তার সমাধান ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা এখনই গ্রহণ করা সম্ভব। তার জন্য পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সংঘাত রাজনৈতিক মীমাংসার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। রাখাইনের সমস্যাগুলো চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক সমাধান করা দরকার। তবে এর জন্য রাখাইন অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট সকল জাতিসত্তার অংশগ্রহণে এমন একটি বন্দোবস্ত প্রয়োজন যেন রোহিঙ্গারা সম অধিকার ও নাগরিকত্ব সহ সমাজের অংশ হতে পারে। এই সংকটের সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী রোহিঙ্গারা, আর তাদের পরেই বৃহত্তম ভুক্তভোগী হলো বাংলাদেশ। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে রোহিঙ্গা সংকট কোনোভাবেই মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো দ্বিপাক্ষিক বিষয় নয়, বরং আমরা শুধু একটি দায়িত্বশীল প্রতিবেশী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। কিন্তু তহবিল সংকটের কারণে আজকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার আমাদের যৌথ প্রয়াসও ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তাদের জরুরি সহায়তা কার্যক্রমে মারাত্মক তহবিল ঘাটতির বিষয়ে ইতোমধ্যে সতর্ক করে দিয়েছে আমাদেরকে। অবিলম্বে নতুন তহবিল না এলে মাসিক রেশন অর্ধেকে নামিয়ে এনে মাথাপিছু মাত্র $6 নামিয়ে আনতে বাধ্য হবে, যা রোহিঙ্গাদের অনাহার ও অপুষ্টিতে নিমজ্জিত করবে, যা তাদেরকে আগ্রাসী কোনো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করবে। তহবিলের অতিরিক্ত কাটছাট হলে তা নিঃসন্দেহে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বহুগুণ বৃদ্ধি করবে, যা ক্যাম্পের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাই আমি বিদ্যমান দাতাদের সাহায্য বাড়াতে এবং সম্ভাব্য নতুন দাতাদের অনুদান প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি এড়ানো যায়। মানবিক সহায়তার জন্য নতুন ও বর্ধিত তহবিলের বাইরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই মায়ানমার সরকার এবং রাখাইনের অন্যান্য অংশীদারদের উপর ইতিবাচক পরিবর্তন ও দ্রুত রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোকেও তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাখাইনে স্থিতিশীলতা আনতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যে কোনো যৌথ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা দিতে বাংলাদেশ সর্বদা প্রস্তুত। আমরা আশা করি আগামী 30শে সেপ্টেম্বরের উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন বিশ্বব্যাপী দৃঢ় সংকল্প তৈরি করবে এবং রোহিঙ্গাদের জন্য বাস্তবসম্মত আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিত করবে, যেখানে তহবিল সংগ্রহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে একটি রোডম্যাপ গৃহীত হবে এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।
মাননীয় সভাপতি, শুধু মায়ানমার নয়, এবছর আমরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তেই সংঘাত প্রত্যক্ষ করেছি। ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে আমরা বাস করি। বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলে এত সংখ্যক পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র এত অল্প দূরত্বে অবস্থান করছে না। তাই নিরস্ত্রীকরণ, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধের গুরুত্ব আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। আমরা সময়ের সঙ্গে দুর্বল হয়ে পড়া বৈশ্বিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলোকে পুনর্জীবিত করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে আমরা পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের যে অধিকার প্রতিটি রাষ্ট্রের রয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। একটি দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে আমাদের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার আগেই এই বছর আমরা আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার আওতাধীন পরমাণু নিরাপত্তা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যৌথ কনভেনশনে যোগদান করেছি। এই যোগদানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মানের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার প্রতি আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। মাননীয় সভাপতি, আমি সবসময় মানুষকে আশার বাণী শুনিয়েছি, কখনো ভয় দেখিয়ে কিছু করা আমি সমর্থন করিনি, কিন্তু আজ আমাকে সেখান থেকে সরে এসে ভয়ঙ্কর কিছু কথা বলতে হচ্ছে। আজ আমি সতর্ক করছি, চরম জাতীয়তাবাদ, অন্যের ক্ষতি হয় এমন ভূ রাজনীতি এবং অন্যের দুর্ভোগ ও পীড়নের প্রতি ওদেশশূন্য বহু দশকের পরিশ্রমে আমরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছি তা ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর সবচেয়ে মর্মান্তিক চিত্র আমরা দেখেছি গাজায়। শিশুরা না খেয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করছে, বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে হত্যা করছে, হাসপাতাল, স্কুল সহ একটা গোটা জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। জাতিসংঘের স্বাধীন তদন্ত কমিশনের সাথে আমরাও একমত যে আমাদের চোখের সামনেই একটি নির্বিচার গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে মানব জাতির পক্ষ থেকে এর অবসানে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি না এখনো। এই অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও ইতিহাস আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। বাংলাদেশের জনগণ এই বিশ্বের বিবেকবান নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমি আবারও জোরালো দাবি জানাচ্ছি যে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে এই সমস্যার দ্বিরাষ্ট্রীয় ভিত্তিক সমাধান এখনই বাস্তবায়ন করতে হবে। শুধুমাত্র 1967 সালের পূর্বের সীমারেখার ভিত্তিতে যেখানে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকবে তখনই ন্যায় বিচার সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হবে। মাননীয় সভাপতি, বাংলাদেশে আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের একটি শান্তির সংস্কৃতি আমরা গড়ে তুলব, যেখানে সর্বস্তরের সহনশীলতা, অহিংসা, সংলাপ ও সহযোগিতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা হবে। গত 3.5 দশক ধরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্যতম শীর্ষ শান্তিরক্ষা প্রেরণকারী দেশ হিসেবে আমাদের অংশগ্রহণ বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন অঙ্গীকারের এক বাস্তব প্রমাণ। এমনকি এই মুহূর্তে প্রায় 6000 বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের সবচেয়ে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে জাতিসংঘের আওতায় দায়িত্ব পালন করছে। আজ পর্যন্ত মোট 168 জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী তাদের দায়িত্ব পালনকালে শহীদ হয়েছেন। একাধিক গবেষণায় একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম অন্য যে কোনো একপাক্ষিক শান্তিরক্ষা উদ্যোগের তুলনায় অধিক টেকসই এবং কার্যকর। তাই বিশ্বের শান্তিরক্ষাকারী এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা রক্ষায় আমরা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানের জন্য স্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত ম্যান্ডেট এবং পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের দাবি জানাচ্ছি। শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা এবং তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বহু ভাষিকতাকে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করে, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পারস্পরিক বোঝাপড়াকে আরও গভীর করে। একবিংশ শতাব্দীতে কোনো সমাজেই ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা, বর্ণবাদ, বিদেশিদের প্রতি বিদ্বেষ বা ইসলাম বিদ্বেষীদের কোনো স্থান নেই।
অথচ বর্তমানে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা, ঘৃণাত্মক বক্তব্য গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বছর বাংলাদেশে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তিকর সংবাদ ছড়ানো হয়েছে, যা এখনও চলমান রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিকল্পিত মিথ্যা সংবাদ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর ডিপফেক এর প্রসার, যা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। এসবের বিরুদ্ধে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে এসব বিকৃত কর্মকাণ্ড মানুষের আস্থাকে বিনষ্ট না করে কিংবা সামাজিক সম্প্রীতিকে দুর্বল করে না দেয়। মাননীয় সভাপতি, আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হল নারীর ক্ষমতায়ন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়, বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়েছে নারী, অর্ধেক তার নর। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারীদের অবদান অর্ধেকেরও বেশি। এই মাসে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আনপেইড হাউসহোল্ড প্রোডাকশন স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট জরিপ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে অবৈতনিক পরিচর্যা ও গৃহস্থালী কাজে শতকরা 85%-এরও বেশি কাজ নারীরা একাই করে থাকেন, যার অর্থমূল্য আমাদের স্থূল দেশজ উৎপাদনের প্রায় 16%। বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজ আমাদের মেয়েরা শ্রেণীকক্ষ থেকে বোর্ডরুম, গবেষণাগার থেকে ক্রীড়াঙ্গন সবখানে বাধা অতিক্রম করে সফল হচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের নারী ফুটবল দল আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে, আন্তঃএশীয় প্রতিযোগিতার জন্য উত্তীর্ণ হয়েছে এবং সারা দেশের লাখো মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা এবং সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করার জন্য আমার সরকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই বছর আমরা বেইজিং ঘোষণাপত্রের 30তম বার্ষিকী উদযাপন করছি। এই উপলক্ষে নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করতে আমরা বেইজিং +30 অ্যাকশন এজেন্ডা এর অধীনে আগামী 5 বছরে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে 4টি জাতীয় প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছি। এর মধ্যে রয়েছে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা, নারীর অবৈতনিক পরিচর্যা ও গৃহস্থলী কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক ও জনপরিসরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, নারীর সমতা ও ক্ষমতায়নের প্রতি সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি শক্তিশালী করা। মাননীয় সভাপতি, বাংলাদেশ পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্বচ্ছতা এবং কল্যাণের ভিত্তিতে আঞ্চলিক সহযোগিতায় অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা বিমস্টেক, BBIN, এশিয়ান হাইওয়ে এবং সাসেকের মতো অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে আঞ্চলিক সংযোগ ও বাণিজ্যকে এগিয়ে নিচ্ছি। এর সাথে আমরা আসিয়ানের মতো কার্যকরী আঞ্চলিক ফোরামে যুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছি। এই মর্মে কাজ করে যাচ্ছি। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ককে পুনর্জীবিত করার জন্য আমরা দৃঢ় আহ্বান জানাচ্ছি। 4 দশক আগে এই সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য একটা শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছিল। রাজনৈতিক অচলাবস্থার পরেও এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনও কার্যকর রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি সার্ক এখনও আমাদের অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জন্য কল্যাণ এনে দিতে সক্ষম, যেমনটি আসিয়ান তাদের অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জন্য করে যাচ্ছে। সম্মিলিত উন্নয়নের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। একই সাথে অভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে ন্যায্যতা ও সহমর্মিতার চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিয়ে শান্তিপূর্ণ আঞ্চলিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই প্রথম দক্ষিণ এশিয়া দেশ হিসেবে সম্প্রতি আমরা জাতিসংঘের পানি সংক্রান্ত কনভেনশনে যোগ দিয়েছি। মাননীয় সভাপতি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক শোষণ, সম্পদ লুণ্ঠন, কাঠামোগত বৈষম্য আজকের অসম উন্নয়নের বাস্তবতা তৈরি করে গিয়েছে। আজ থেকে 1 দশক পূর্বে আমরা যখন এজেন্ডা 2030 অর্জনে একমত হয়েছিলাম, তখন আমরা পথ পরিবর্তন করে সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে আশাবাদী হয়েছিলাম। কিন্তু আজকের বাস্তবতা হলো টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট বাস্তবায়নের যে অগ্রগতি কাম্য ছিল তা মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়েছে।
উন্নয়নে অর্থায়নের ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছে, উন্নয়ন সহায়তার প্রবাহ কমছে। আমরা দাতা দেশসমূহকে এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে তাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় আছি। আমাদের মসৃণ ও টেকসই উত্তরণ নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে, বিশেষ করে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। তাদের সাহায্য সহায়তা আমরা কামনা করছি। এ বিষয়ে OHRLS সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানাই। স্বল্পোন্নত দেশসমূহ এবং ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য দেশগুলোর প্রতি আমাদের কার্যকর সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমরা আমাদের দপ্তরকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে অনুদান ও ঋণের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সামাজিক ব্যবসা খাতকে বিপুলভাবে এগিয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এই নতুন পদ্ধতি দাতা ও গ্রহীতা উভয় দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে এবং উৎসাহব্যঞ্জক হবে। সৃজনশীলতার অতি উচ্চ পর্যায়ে যেতে আমাদের সহায়ক হবে। মাননীয় সভাপতি, বাংলাদেশের অগ্রগতি উন্নয়নের অভিযাত্রায় জাতিসংঘের অবদানকে আমরা সাধুবাদ জানাই। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা উন্নয়ন, মানবাধিকার, জাতিসংঘের এই তিনটি স্তম্ভের প্রতি আমরা পূর্ণ আস্থা পুনর্ব্যক্ত করছি। আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি বলেছিলাম যে আজ 8 দশকে জাতিসংঘ বারবার দেখিয়েছে যে বহুপাক্ষিক কূটনীতি মানব জাতিকে আরও ভালোভাবে একসঙ্গে বেঁচে থাকার সহায়তা করে। তবু এর 80তম বার্ষিকীতে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে বহুপাক্ষিক কূটনীতি আজ নানা রকম চাপের মধ্যে রয়েছে। প্রায়শই অসম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে আবারও প্রমাণ করেছে যে বহুপাক্ষিক কূটনীতি আমাদের শেষ এবং সর্বোত্তম ভরসা। তাই বহুপাক্ষিক কূটনীতির ধারক ও বাহক জাতিসংঘকে উজ্জীবিত রাখতে আমরা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে পূর্ণ স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতা আলোচনার আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমান সময়ের দাবি মেটাতে বহুপাক্ষিকতার প্রতি আমাদের যৌথ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে জাতিসংঘকে ক্রমাগত বিকশিত ও অভিযোজিত হতে হবে। এই মর্মে আমরা মহাসচিবের UN80 উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে একই সঙ্গে জোর দিয়ে বলতে চাই যে সংস্কারের নামে যেন বহুপাক্ষিকতাকে দুর্বল করা না হয় বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কণ্ঠস্বরকে অবহেলা না করা হয়। সংস্কারের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত মাঠ পর্যায়ে বাস্তব ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। জনাব সভাপতি, গত বছর আমার জনগণ প্রমাণ করেছে যে জগতে অন্যায়ের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তারা প্রমাণ করেছে যে পরিবর্তন যেমন সম্ভব তেমনি এটা অপরিহার্য। আমাদের মনে রাখা দরকার যে সামনের দিনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আসছে তা কোনো দেশের পক্ষে একা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে বর্তমান পৃথিবীতে কোনো একটি দেশ সংকটে পড়লে অথবা বিশ্বের কোনো এক প্রান্তে সংকট দেখা দিলে সমগ্র বিশ্বের নিরাপত্তায় ঝুঁকির মুখে পড়ে যায়। আমাদেরকে 3-0 পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তরুণরা 3-0 বাস্তবায়নের সৈনিক হয়ে বড় হবে। তাদের সামনে থাকবে শূন্য কার্বন, শূন্য সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণ ও শূন্য বেকারত্ব। এর ভিত্তিতে তারা গড়ে তুলবে তাদের পৃথিবী। 3-0 পৃথিবী গড়া জাতিপুঞ্জের সকলের স্বপ্ন হোক, এই কামনা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। On behalf of the Assembly, I wish to thank the Chief Advisor of the Interim Government of the People's Republic of Bangladesh. The Assembly will now hear an address by His Excellency Robert Ablea, Prime Minister of Republic of Malta. I request protocol to please escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, and dear friends, we are gathered here just a few weeks shy of the 80th anniversary of the foundation of this United Nations,
unfortunately, even a glance at the global headlines is enough to produce the depressing thought that perhaps it should be less of a birthday party and more of a wake-up call. But firstly and firmly, I want to reject the idea that the need for the United Nations is any less imperative today than it was 8 decades ago. Then, as now, you could be forgiven for losing hope. In 1945, at the end of that global conflict, Chovit is in flames. 80 years ago, the leaders owed it to the millions who had lost their lives over 6 years of slaughter to never lose hope. So do we, as leaders of today, owe it to every citizen that we serve to similarly never lose hope, to never lose sight of the founding principles that brought the countries of the world together, to never allow that which divides us to obscure the much greater values that unite us, to never give in to pessimism or cynicism about what the future can hold. Now, don't misunderstand me. I am not blind to the magnitude of the challenges that our world faces. I know that fine words here in New York won't, by themselves, end conflict, hunger, or deaths by malnutrition. But I remain convinced that the resolution we show and the resolutions we pass here can make a real and tangible difference on the ground. We must never lose sight of the power of collective will and that of collective action. Because while the 8 decades of the United Nations have seen far too much conflict and suffering, they have also seen human progress on a scale even the most optimistic of the founding fathers, who dared to dream that working together could work to transform the lives of ordinary people, would never have imagined themselves. Let me cite just one example. In 1945, global life expectancy, war aside, was in the mid-40s. Children born this year, in 2025, can expect to live in their mid-70s. Now, that didn't happen by luck or by accident. It happened by will and resolve. It happened by effort. And it happened also because of the positive work being conducted by the agencies of this United Nations. And it is not just in terms of life chances that the United Nations has had a positive, transformative impact. The values inscribed in the founding charter had a profound effect on the journey to self-determination of so many nations, like my own, Malta. In 1945, Malta was still a colony, a British military and naval base. In 2025, Malta is a proud republic since 1974 and independent since 1964, playing its part at the pivotal crossroads of 2 continents. So, the country I am honored to lead will never turn its back on the possibilities that the principles of our United Nations offer to deliver solutions to even the gravest of challenges. Perhaps the gravest of those challenges that the world faces is division. Barriers are being built when they should be coming down and dismantled. And those barriers really are already proving obstacles to the exchange of trade, innovation, ideas, of hope that our world needs. In thinking about this throwing up of barriers, I thought of some words of the late US President, Ronald Reagan. In his 1985 State of the Union address, he had said, "There are no constraints on the human mind, no walls around the human spirit, no barriers to our progress except those we ourselves erect." And who can forget the 4 simple words which changed the course of history that President Reagan himself delivered 2 years later when he stood in front of the Berlin Wall and
dared to say directly to the Soviet leader, Mr. Gorbachev, tear down this wall. So I say to each and every one of my fellow leaders, let us tear down the walls together. Let us dare to say the seemingly unsayable. Let us dare to achieve the seemingly unachievable. Let us dare to make the changes needed, no matter how seemingly overwhelming the odds. We must not be afraid also to make those changes closest to home, in the very way this United Nations works. The biggest threat to the future of our United Nations doesn't come from those who want to tear it down, but it comes from those who say that in the face of that pressure, we should barricade ourselves in and reject the idea of change and reforms. A hint of an organization with its head buried in sand, a bunker, a fortress mentality would be fatal. The status quo simply isn't an option. We need to deliver a United Nations that is smarter and, of course, fairer. And we need to accelerate the pace of change to do just that. The change has also to begin at the top. I want to take this